Yes, Malawi, comrades. Good afternoon. Good afternoon. Mwaswera bwanji muli bwanji. No, comrades ngoti ndachedwa bwerapo because lori nakamwa kwedingeni uko. Kwao kwa ku inkosi amakosi nali kwedingeni komwe ndimakaonako zinthu ziwiri zitatu. So ndinalawira kwambiri kuti mwina ndikhoza kukacheza kumene koko kwa mwasoka kungokumana ndi maliro kumene koko then maprogram onse basi balala. So comrades, while I was there, ndito anthu angapo ndito ayi Luara wamva za ku Tanzania bani yaenda bwanji. Comrades Malawians, we don't compete when we're poor. What Malawians you must know is tikakhala munthu ukakhala mphawi, you don't compete with fellow people in the family, in the country, in the region, in the tribe. Munthu sumapikisana ndi zako ukakhala osauka yayi. We are so poor, there's no competition about who's doing what and who's doing what. Pankhani yokhuza chitukuko kapena pankhani ya dziko, as what happened between Malawi and Tanzania, we were not in a fight. Nobody was fighting each other there, but we're only feeling sorry for what happened upon mabaniwo kabani ya ku Mozambique ya ku Tanzania kabani ya ku Malawi zinatikhuza kwambiri Malawi. We never competed anyway, and no one can say bani mene yachitika hey wakutwa panganja kuti iyayi. We don't compete. And osauka samalimbana. That's what you have to know. Ziko likakhala losauka simalimbana. Mumangofuna nzeru zoti ziko lanu lichoke mu mphawi. Malawi ufuna nzeru panopa lichoke mu mphawi. That's why tupanga campaign. Do you know why people campaign when they go towards elections in a democracy? Timaziwa tufuna fundo zomwe zingatichotse pa umphawi watu. Therefore, there is no competition. Even zisankho tikamaka vota kuti kuvota msogole wa ziko, we are not competing. We are trying to solve a problem. So apapa pakati pankhani pakati pa Tanzania ndi Malawi, we were trying to solve a problem. Kodi boma latuli tipanga bwanji, because Tanzania is another government, Malawi is another government. Tipanga bwanji tikhale bwino, because Tanzania ndi Malawi timakhalirana. There's been a very long cordial relationship between Malawi and Tanzania, even before Azungasa Nabwere, and how good at Maendeland, just like the whole Africa. So nakona ngati wina ndi Mbappe iyayi Malawi ifeyo sinafike popanga mpikisano ku Malawi kuno palibe. We can't say kuti ayi panopa ku Malawi tikupanga mpikisano 1-0 au wapanga bwino. A poor country, people don't compete. They sit together and find ways and solutions how to overcome the situation that is at hand, trying to demoralize their livelihood or trying to affect their livelihoods. So ena kuti ayi ena amapanga zakuti ayi bani ya Malawi kupitisa zakudya ku Tanzania kapena Tanzania bani ya Tanzania kusa this ban, there's nobody who has won. Zabwera chabe mchimake meti mafunde zinasuntha zinachoka mene zimaina kukhalira ndikubwera the other side yomwe Amalawi ambiri tinali affected. So no one here can say mumba anachita bwino mumba analakwisa iyayi. Kudandwa amene timadandwa a Malawi timadandwa kuti mikhalidwe yotere iyi yosokoneza moyo pang'ono si yabwino ayi. Pali zinthu zina muziko muno sizofuna tizikangana ayi koma ngopeza solution. Like panopa ku Malawi kunoko, we want to find a solution, we need to find a better leader. Maleaders actually munthu wamene tufuna kuno msogolo wa ziko tufuna msogolo weni yemwe angalithandize ku Malawi kuno, because the bottom line is we Malawians were poor, foolish, stupid idiots. That's why tufuna msogolo wabwino ku Malawi kunoko. So ena utenga ndale ngati mpikisano. Nobody has done good here. Chakwera has been a failure kwamba kalikali. 5 years munthu kulephera kukhala mu office. And because is making very poor decisions through his ministers. Chakwera is not even in control of his own ministers today. So we're not competing with anybody. Even Chakwera singayoti Chakwera ndi kabambe anga wine ndani. Chakwera is a failure because he's already in office. Even when we talk about DPP, APM failed. Joyce Banda failed. He never made Malawians happy. There's no way you can say we are not pangako bwino. Kumalawi mene pali panopa kumbuyo konse kuchiyambi cha mavuta ku Malawi. Tonsefe siti napange bwino. Anthu andale onse amene anakhala pa mpando sanapange bwino ku Malawi. That's why mukona misewu mene napita ku Edingeni kokhala ngati mupita ku maiko oti kulibe ndi boma lomwe ku Malawi.
napita kwedingeni. I felt very sorry. Mphamvu zonse za kunzimba kunoko kumene makhala kunzimba aliyense kunoko kumalawi konse kuno mukamava twaikosa makosimbero mumona ngati kwaikosa makosimbero ndi kutauni. I felt very bad. And ngati mafumu kumalawi kunoko amanena kuti amagwache ndi boma ndeti mafumu ati boma likuwanamiza. Go to Edingeni and see. Even maro tudyepo breakfast kumasowa under government of Chakwera. Koma Chakwera nakazala mtengo kumene kuti kwedingeni. So zinzezi kamachitika ka muboma la Nzimba ka kumaboma kwanu kwa Malawi kumene machokera. We don't compete these days. And ukakhala uvutika mziko oti simaona china chilichonse, you don't compete. Kwa mafuna anthu anzeru kuti auchoseni muchani muvuto muli nalo. So Malawi have got a problem. The problem is the leadership at all levels. Kwa presidenti, kumafumu, maofesi, anti-corruption bureau, police, home affairs, all the ministries, amena mapanga boma, amawendesa boma. We have got poor leadership. Kuliba anthu anzeru at institutional level, at the household level, there's no leadership in Malawi. And we don't compete. Amena kuna ngati kupikisana pandale, kulibe kupikisana, ndale mapikisana ziko likakalolemera ngati South Africa, ngati Tanzania, haiko chitabwino, ndipena malimbana ndale. Kunoko silinafika ifeyo poti nga malimbane pandale. We are so poor. That's what you have to know. Don't say if I'm so poor. Driving my car in a bumper load, kupita kuko. Ndava chisoni kwambiri. Maka kwa nzatu ama mafumu akunzimba. Kapela mafumu kumene aliko. Mafumu ochuka ino. Konzani kwanu mara zileka ngati kuti mukusapota boma la boma limene lima kuthandizana. We have got very poor places in Malawi. So nkhani ya bani hii ya kujeni ya Tanzania Malawi palibe wawina. Vitumbiko Mumba made a mistake. Minister wa Tanzania naso anapanga mistake. And I'm happy nkhani mene yatha. So afeti mafuna tu ubale wa Malawi ndi Tanzania ukhalepo. Osati tiloweseko kwambiri chiwa cha munthu wina wandale afuna achuke ndikumapanga zinthu zosokoneza ubale wakale iyeya even abambo akasana badwe Tanzania imene timakhala bwino. Koma ngoti the problem is we have got a very poor leader as well as a stupid leader, an idiot. That's why my minister akape that's why each and every minister wa Chakwera amapanga zake. Chiwamso gore watu Chakwera ndi watulo. That's what I can tell you, Malawians. They know yai. Alwala mukutiba. My point is kumalawi pale tafika pano. Kauli ndi ndalama, kauli koma meli ziko la Malawi ndi umphawi tili kunoko. Palibe mpikisano, palibe amene upanga bwino, palibe amene upanga kuipa. To safe and zero. That's it. Just imagine how much money have been wasted between two countries because of these serious stupid decisions made by our ministers here in Malawi. So much money. Mafuta mafi station nachagua grab mafuta black market topping up my car with Dingeni. A liter was 3,500. And with Dingeni kumachoka so vice president Wakari Kumbo Kachari comes from there. Koma mkaone mse wako Dingeni. And these people, they have made records in Malawi. Akamati kunzimba kula ntanzeru ama chuda ngata vice president Kumbo Kachari ama chuda ngata chinaiko sama goso. But look to their homes. These guys are so poor where they're coming from. How can you help government when where you're coming from you are so poor? No running water. Kwedingeni kulibe ndi mazi omwe. Komate ya amagwesho ndi boma. And you can see what is when amapeka kuboma za mtundwani. Even the vice president Kumbo Kachari wherever he is. Kodi akamathanza boma anali vice president wa Joyce Band. Kodi kwedingeni ku. Si ku Malawi. Because you cannot help a government. Iwe mundu kala vice president. I'm saying this. Politicians must take it. Vitumbuko Mumba once worked with Freedom Party. Anachipanja Kumbo Kachari. And the party never grew up. Up to this day. Chipanja Kumbo Kachari sichikoneka. Vitumbuko Mumba was a Freedom Party kwa yamba. Why akakawanzela akanatu kwa Freedom Party? So ena afete kama Malawi. Siti kuona kuti kabati kupikisa ndi munthu. Ayi. Koma tima nena mene chilili. Kumaye kunoko nkhani ya Tanzania Malawi. Sunali mpikisano. You must understand it. Koma there was unusualness. And ovutika ngatife. Osauka ngatife timakhala moyongo yerekeza kuti Tanzania asamabwese tipanga kunoko here in Malawi politicians don't help an ordinary Malawian or an ordinary farmer. We can't produce as much as we can bananas. Muno mula mara mbili tikauzana nthochi koma nthochi makolo apanga pachaka
Nthochi zimene timalima kumalawi kuno zongomera zokha pazala basi. Zimene zayima masiku ano nthochi akuzala zizizi zachizunguzi. People don't like these bananas because of the weather conditions. Komanso sitimasamala nthochi zija. We don't know how to use water kunoko. Mazi kunoko timangopita kukangodya kundrama kunyanja kumango kusambiramo basi ndikumakoza momwemo. We don't know how to make use of water here. And that ena they know how to utilize their water. Koma kunoko hai. So ena mukamakamba zoti hai kumalawi kuno ifeme tafika pano palibe wanzeru koma palibe chetu tufuna malawi tufuna msogolo wabwino. And tikafuna msogolo wabwino there should not be competition tufuna fundo. That's ogweliwo. Amene anakhapo kale pampando atiuzenso ngati anakhapo kale chifukwa cha namalephera time manager ndiyo pano pakoza patipo kulita pasiso vote. Amene ali boma kale Chakwera atiuzenso why he wants votes from Malawians. Because voting is not a competition for anything. So kuno kumalawi why we have failed a lot. We compete too much on things that are not there. Haruwala andichana minoji. We are andichana angatuze chanza boma. Yet you people are so poor and dull. And then sitimafuna kuti mina tilemere sanga munjira zimene mupangazo zongonamiza boma kapena boma zingopasa ndalama za ulere yet mutu mwanu mulibe ndi nzeru zomwe. That's why this country is failing. There are a lot of hardworking people here. They need government to give him support. They want the government to give him good subsidies to produce what Tanzanians are producing there. Mona muntu ni politician yeka akuzikundikira chuma yeka kutenga vimafeteza vambiri ngati achakwera kungolema chimega farm oka as a president. So mafumu anthu ena aphuza kuti zetu anje. The president turning himself to be a farmer. That is because of the president. Chimunda chachimanga yatika 4,400 chakuti hectares. Very big land. Pamene nasogera maiko ena iwo samakhala farmer ka president. Amango tanza anza antaziko kutakhale bwino. Iwo azidya bwino. You cannot have everything. You cannot have leadership as a president, president. Weka to be a big farmer. It's just the same mafuma kumalawi kuno. Weka kala fumu, weka kala mega farmer. It never works like that. Think wise. That's where now leadership is selfish. Ukamakhala msogoleli muntu uziona kuti ine ndine msogolwa ziko. What can I do? Oza tuzizipangira weka yani. Weka chimega farm, weka kwa president, weka minister, weka kugula kumanga mahotelo, weka Amalawi kulemera kote ndale zatonsi zabwino ya. Ndale tukulakaya nzako. Amena kupasa vote acho. Because the vote is more durable than the way you think with your small stupid brain. When people vote for someone, they expect something good from you, not you making your own life simple and kumapondeza zinzako. The way Malawi is happening. What is happening in Malawi? You see? So, comrades, Malawians, this is what I can say. Panalibe mpikisano pamene panalibe amene amadanzache koma aliyense amayankhula ndi mene zinthu zinalili sizimene kukhala chonchija yani. So when people are complaining, when people complained, people talked, nkhani jayata, it's okay. Palibe wawina yayi. Koma it's the situation that has won. We are back to our days that will be smiling. Ayesa akusekera, out Tanzania akusekera, Malawi akusekera. That's what Malawians have to look at. Komana kumaya kuno mkamana ti ayi mpikisano. Ino ni madabu ase kwambiri. Aondolemera. Andolemera. Akakanima udindo andale. Amalemeresa Amalawi anzawo. Kwa kaole mweka ukala ndi udindo wa ukuru. Ulandire ndama kuboma. Tikupase china chili chonse. Tikupase ulemu. Wekaso kumali maso. Chimunda uko ndi uko. Siti ukana kulima. Koma uziona. Weka ndiwa wankuru. Kabandi wefumu pamuzi. Chimunda uko ndi uko. Weka ndiwa president. Chimanga uko ndi uko. What does it mean? Ndoti vote yatango vote uti iwe ungolemera pa wekata. So when you are a leader in a country, usaonese we chuma chako poera. Ija zomwe ukulipiridwa. Osati usika gwirisa ntchito mphamvu bwino. Like today, I'm sorry when I went to my TA's headquarters, Kwambiri. I'm so shocked. Very shocked about what I saw in Edingen. I'm very, very shocked, Malawians. Rico Samakosi is the chairperson of Lilongwe Central Region Water Board, if not Lilongwe Water Board. Koma Kwao, there's no tap water. Mazi alipakwao pokapo, pafu. The whole of Edingen, there's no water. Boho, imos boho. Koma se grama boho, ase grama project angata amasi, aiko Samakosi mbelo, Malawi muno. Ndi mafumu ena.
Come to Edingeni, go to Edingeni and see how pathetic the people of Edingeni, how they're suffering. Minus mena kusangala iwo wakula aboma amati tupilimozi ka mzimba is a one body. I'm not saying this is bad, but I'm telling you where I'm coming from. You go to Edingeni, you'll be shocked. And I'm a cup of boho, and the boreholes are not well serviced. So great remene ujaya. Chimozi moza chakwera. So great. My ministers ambili ameti kwaona kutumba kumangu mwaza ndrama, matrofe, kumapeleka ndrama. These people, they're not leaders. A leader, amuna kaya utanto, antanga kuta, nanesu panapa ndiye ndidi. Koma kuno ukungola mpando, kuti mtundu undi leader. Yapena ngokapa ufumu, basi, zose usija weka. As even as Bayago and any suffering because of you. That's what has killed Malawi. That's why Masita Atwa was Masita. That's why my district matu mukore that if you come to Mbero district council, mubwele kumzimba kumzao ni kwambia district council. 10 traditional authorities simungalo zechinje chitukuko. You can't show. I'm giving an example of my home. Kumzimba weni makala kuno. I'm sorry. Kodi makala branch. And how do you cope up Malawians ndi anthu amene wawa andale awa azatu andale ni mafuma ku Malawi kuno. Kodi makala na ubanja anthu amene wawa. When you see them, how do you look at them? Are they of your help? No. Bakuti vira abantu alongoza mkuwauna. Andale. I've given you a good example whereby Dingeni, the vice president Kumbo Kachari comes from there. Inkosama koso chuka kwambiri Malawi mosemu comes from there. Go there today. Leadership is nothing in Malawi. Go kwa Chakwera kumalembo, the way people are suffering. When I went to Edingeni, my other team went to Malembo. Kulima vuto kwa Chakwera. Akusanga ndapa Chakwera poka pa family. The rest of the people are suffering. Koma mango nyandai, mwana wako ati ndi president. What is that? So ngani ya mumba hii imsatai na ntawi, IS has gane pae. Siti manimba na ndi muntu. Ndiba palibe watu kwa nama. Kwa timanina me situation nali si nali yabu ino. Panopa, the situation has come. Everyone is happy. Kwa kumane kuno kulibe competition. We are all stupid. We are all idiots. Ndise vizereza visiru. Ifeyo panopa. Amalafu. Sito onda kuti ziku watu likuwa pasi because of mauso greo panda pache ngatamene tili nao kuno kumalafu. Comrades, good afternoon everyone. Thank you. Malawi, Camera.